Good evening, everyone. Am I audible to all of you? Good evening, friends. Good evening, Adira. Hope you're doing good. എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ? Can I start now? So, friends, ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അന്ന് ചെയ്ത മോക്ക് എക്സാം പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, 1 minute. So, friends, even before I go ahead with this, I just want to show you the marks. ഓക്കെ, ഓൾറെഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്ത എക്സാംസിന്റെ ഒരു റിസൾട്ട് എങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതും കൂടി കാണിച്ചു തരാം. ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ്. ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ടു മെനി ഓഫ് യു. കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് നല്ല മാർക്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. So 1 moment, I'll just take CMA US. Yes, this is the mock that was written by you. Good evening, Ashwini. Yes. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വിജീഷ് ഐ തിങ്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ്. ഐ തിങ്ക് റിമൈനിങ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ടൈം ഔട്ട് ആയി എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഫസ്റ്റ് എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് കുറെ ആൾക്കാർക്ക് എന്റെ ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അത് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്ലിയർ ആയിക്കോളൂ. Lakshmi did not attempt any of the questions, so that's why she did not get any marks over here. Adira, you have scored out of 9 questions. You have got 3 correct. 6 have got incorrect. No worries at all. Today we'll clear up all these questions together. All right. Rehmat, hats off. 10 questions chedu. You got all the 10 questions correct. Great job. Keep it up. Asna, out of 10, you got 7 questions correct. Very good. Ashwini, 9 questions ആണ് correct ആയിട്ട് കിട്ടിയത്. Great job, Ashwini. Keep it up. Anaga got 10 out of 10. Srilal got 6 out of 10. Shahla got 10 out of 10. And Anaga got 7 out of 10. Excellent job, all of you. ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഈ ഡെയിലി എക്സാംസ് ഉണ്ടാവുക. എല്ലാ ദിവസവും വി വിൽ കീപ് പുട്ടിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോർ യു. സോ ജസ്റ്റ് ലെറ്റ് മീ നോ വൺ തിങ്. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒരു ഡെയിലി ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ നമ്പർ കൂട്ടണോ? സോ ദാറ്റ് നമുക്ക് മാക്സിമം പ്രാക്ടീസ് കിട്ടുമ്പോഴാണല്ലോ എക്സാമിന് നല്ല മാർക്സ് കിട്ടുക. ശരിയല്ലേ? സോ ദാറ്റ് വേ ഓൾസോ വി കൻ കീപ് ഡൂയിങ് more and more and more questions together. Everybody clear with this part? So today's topic will be e kittiya marks in the questions namukku discuss cheyam. Ready? All right. Yes. So let us do these questions one by one. Okay, so we'll do one thing. CMA. Okay, so what is today's date? Today we are doing, today is 22nd August. 22nd August, CMA US mock paper discussion. Discussion number 1. Ready, Ale? Okay, so shall we begin doing this now together, friends? Let's do this together now. So here, 1 minute. Let us start with the MCQ discussions now. So ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതായിരുന്നു? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1 ആണ് ചെയ്തത്. ശരിയല്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1, based on the above information, a common size balance sheet എന്തൊക്കെ കാണിക്കുന്നതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ക്യാഷ് ഇസ് there, അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ ഉണ്ട്, ഇൻവെന്ററി, പ്രോപ്പർട്ടി, പ്ലാന്റ്, അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ, ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട്, കോമൺ സ്റ്റോക്ക്, റീറ്റെയിൻഡ് എർണിംഗ്സ്. ഇതെല്ലാം വെച്ചതിന് ശേഷം അവർ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽസ് വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റ് 74% ആണോ? ലെറ്റ് us check. How much is the long term debt? So I'll write down a heading over here. Working note number 1. Basic data. Point number A.
we can call it as basic data and analysis എന്ന രീതിയിൽ പറയാം. Okay, long term debt. How much is my long term debt? എത്രയാ വരുന്നത് ഇവിടെ? 1 lakh അല്ലേ? Divided by total. നമ്മുടെ total liability എത്ര വരുന്നത്? 1,35,000 അല്ലേ വരുന്നത്? So tell me friends, what is 1 lakh divided by 1,35,000? Do I get the answer as 74.07%? ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? Long term debt at 74%. Based on the above information, common size balance sheet for the company will show long term debt നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയ 74.07 ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ. ഷെൽ വി ഗോ ആൻഡ് ചെക്ക് എത്രയാണ് ഇവിടെ അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ വരുന്നത്? 1,20,000. അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾ എത്രയാണ്? 1,20,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ അസറ്റ്സ് എത്ര വന്നിട്ടുള്ളത്? 4,95,000 അല്ലേ വന്നിട്ടുള്ളത്? Do I get the answer as 24.24% over here, friends? Correct? Right. Okay. അതാണ് ഇവിടെ അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ 24% ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ് നെറ്റ് at 69%. Property plant and equipment 2,50,000. Point number C. Property plant and equipment 2,50,000 divided by total എത്ര വന്നിട്ടുള്ളത്? 4,95,000 ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ശരിയല്ലേ? Do I get the answer as 50.50%? ഇവിടെ പറഞ്ഞ എത്രയാണ്? 69% ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നെറ്റ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? നെറ്റ്. ഇത് നെറ്റ് തന്നെയാണ്. Last one, retained earnings at 17%. Point number D. Retained earnings. So ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന retained earnings പറഞ്ഞാൽ 60,000 ആണ്. ടോട്ടൽ ഇക്വിറ്റി എത്രയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്? 3,60,000 ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. കറക്റ്റ്. ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റി 4,95,000. So it will be 60,000 divided by 4,95,000. Do I get the answer as 12.12%? ഇവിടെ എത്ര പറഞ്ഞേ? 17% ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. Everybody clear with this part? Okay. So hold on. Long term debt ന്റെ ആ ഫോർമുല കൊടുത്ത തെറ്റാണ്. It is not 1 lakh divided by 1,35,000. It is 1 lakh divided by the grand total. Grand total എത്രയാണ്? 4,95,000 ആണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത്. അപ്പൊ അത് എത്ര വരുന്നേ? 20.2% ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. So ഇങ്ങനെ ഈ 4 എണ്ണം കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ what is the correct answer? Account receivable at 24.24%. Can you please write down this in your books now? All right, friends. എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? പ്ലീസ് ടൈപ്പ് എ യെസ് ഇൻ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ടൈപ്പ് എ യെസ് ഇൻ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ്. വൈ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ഓൾറൈറ്റ്, പെർഫെക്റ്റ്. Can I continue now? Okay. So friends, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Can I go to the second question now? ഇതവിടെ താഴെ ആൻസറും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Express the percentage of total for a balance sheet
It does not use assets or liabilities. So you got the answer as 24.2% ആണ് അവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. Okay. Now let us go to question number 2. Question number 2. Down they have given you year 2 5 കൊല്ലത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽസ് are പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സെയിൽ, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ്, സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എക്സ്പെൻസ്, റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എക്സ്പെൻസ്, ഇൻകം ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ. ഓക്കെ, ഒരു മിനിറ്റ്, ഓഡിയോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ? യെസ്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞ എന്താണ്? കമ്പനി ഷുഡ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് കൺസിസ്റ്റന്റ് വിത്ത് ദിസ് അനാലിസിസ്. സോ സെയിൽസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടി കൂടി പോവാണ്, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് കുറഞ്ഞു വരികയാണ്, സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ്, റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കുറയുന്നു കൂടുന്നു, ഒരു ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂടി കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓൾറൈറ്റ്, നൗ കമ്പനി ഷുഡ് ഡിക്രീസ് ദ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എക്സ്പെൻസസ് എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. സോ ടെൽ മീ ഫ്രണ്ട്സ്, R&D എക്സ്പെൻസ് കുറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? R&D ഒരിക്കലും കുറയ്ക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം റിസർച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് ഒരിക്കലും പുതിയ പ്രോഡക്ട്സ് കിട്ടൂല. പുതിയ പ്രോഡക്ട്സ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. എവറിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട്? രണ്ടാമത്തെ, the new production process has successfully reduced the manufacturing expense. നോക്കൂ, നേരത്തെ എത്ര വന്നിരുന്നേ? 1.05 അല്ലേ? പിന്നെ എത്രയായി? 1.03, പിന്നെ 1.02, 1.98. സോ ഈ കമ്പനിയുടെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് എക്സ്പെൻസ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ശരിയല്ലേ? സോ ദി ആൻസർ ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഇസ് കറക്റ്റ്. ദിസ് ആൻസർ ഇസ് കറക്റ്റ്. എവറിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട്? പിന്നെ ന്യൂ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഹാസ് ബീൻ അൺസക്സസ്ഫുൾ, അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. എന്താണ് കാരണം? എന്താണ്? ഇൻകം ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻസ് ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരുന്നത് കൊണ്ട് അത് ഒരു കറക്റ്റ് ആയ ഒരു ആൻസർ അല്ല. എവറിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട്? ലാസ്റ്റ് വൺ, കമ്പനി ഷുഡ് ഡിക്രീസ് ഇറ്റ് സെയിൽസ് ഫോഴ്സ്. ശരിയാണോ? അല്ല. കാരണം എന്താണ്? സെയിൽസ് ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരുന്നില്ലേ? സോ കമ്പനി നീഡ് നോട്ട് ഡിക്രീസ് ഇറ്റ് സെയിൽസ് ഫോഴ്സ്. സോ കറക്റ്റ് ആയ ആൻസർ എന്താണ് ഫ്രണ്ട്സ്? കറക്റ്റ് ആയ ആൻസർ ഇസ് ബി. എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? ഇഫ് യു ആർ ക്ലിയർ, ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് എ യെസ് ഓർ എ വൈ ഇൻ ദ ചാറ്റ്. Okay, can I go to the next one? Yes. Question number 3. Financial analyst is reviewing a competitor's income statement for the past 2 years. Okay. അപ്പൊ അവിടെ കണ്ട എന്താണ്? സെയിൽസ് ഉണ്ട്, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് വരുന്നുണ്ട്, ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസ്, ജനറൽ എക്സ്പെൻസ്, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ബിഫോർ ടാക്സസ്, ടാക്സസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഓപ്പറേഷൻസ്, പിന്നെ എന്താ വരുന്നത്? നെറ്റ് ഇൻകം. ഓക്കെ, ദ ഫിനാൻഷ്യൽ അനലിസ്റ്റ് ഇസ് ഏബിൾ ടു കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ദ കോമ്പറ്റിറ്റേഴ്സ് കോമൺ സൈസ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വിൽ ഷോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ബിഫോർ ഇൻകം ടാക്സസ് അറ്റ് ഹൗ മച്ച് പെർസെന്റേജ് ഫ്രണ്ട്സ്? അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് 22%. ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ബിഫോർ ടാക്സസ്. I'll write down over here question number 3, working note number 1, basic data and analysis. Okay, so അവിടെ ആദ്യം പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ബിഫോർ ടാക്സസ്. I'll write down over here Roman number 1, operating income before taxes. Okay. All right, so let us check. I'll put the table year 1, year 2. So particulars, year 1, പിന്നെ എന്താ വരുന്നത്? year 2. Point number A. So point number A ഇവിടെ എന്താ വരിക? ഇവിടെ നമ്മുടെ സെയിൽസ് വരും. എത്രയാ സെയിൽസ്? 2,50,000, 2,75,000. പോയിന്റ് നമ്പർ ബി എന്താ വരിക? നമ്മുടെ നെറ്റ് ഇൻകം. നമ്മുടെ നെറ്റ് ഇൻകം എത്രയാണ്? 12,500, 12,500, പിന്നെ എന്താ വരിക? 21,500. So sorry, net income അല്ല, we should take our operating income before income tax അല്ലേ? I'll write down over here operating income before income tax. So എത്രയാണ് operating income before income tax? Is it 15,000 pounds? What about the second one?
25,000 pounds ആണ് വരുന്നത്. So operating income percentage നോക്കുകയാണെങ്കിൽ the formula will be B divided by A. So 15,000 divided by 2,50,000 ചെയ്തപ്പം what is the answer you get over here? Do you get the answer as 6%? 25,000 divided by 2,75,000 ചെയ്യുമ്പം do you get the answer as 9.09%? So tell me friends, which one is better out of this? 9.09 ആണ് year 2 ൽ വരുന്നത്. Let's read the question now. Common size income statement will show operating taxes before taxes at 22% for year 2. അത് ശരിയാണോ? അല്ല. Common base year income statement will show that gross profit increased by 17% in year 2 as compared to year 1. So I'll write down Roman number 2. Analysis of gross profit. Analysis of gross profit. So tell me, നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ gross profit എത്രയായിരുന്നു? 95,000 അല്ലേ? So I'll write down over here. Year 1 gross profit. എത്രയാണ് year 1 ൽ വരുന്ന gross profit? 95,000 pounds ആണോ? Point number B. Year 2 gross profit. എത്രയാണ് year 2 ൽ വരുന്ന gross profit? 1,15,000 ആണോ? Percentage increase. Now tell me, അതിന്റെ percentage എങ്ങനെയാണ് increase ചെയ്യുക? 1,15,000 minus 95,000 whole divided by എന്താ വരിക? 95,000 ആണ് വരിക. Do I get the answer as 21.05%? ശരിയല്ലേ? Perfect. So ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? Gross profit will increase by 17%. ശരിയാണോ? അല്ല. ഓക്കെ. സോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അവിടെ എന്തായിട്ട് വന്നു? ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു. ഇനി can I check the third statement now? Okay. Common base income statement will show that selling expense increased by how much percentage over here, friends? Selling expense increased by 14% as compared to year 1. Check ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ? So Roman number 3 എന്തായിരിക്കും? Selling expense. So പറയൂ, year 1 ൽ എത്ര selling expense വന്നിട്ടുള്ളത്? 35,000 അല്ലേ? Year 1 selling expense is equal to 35,000. Year 2 selling expense എത്രയാ വന്നിട്ടുള്ളത്? 40,000. Point number 3 എന്താണ്? Percentage increase in the selling expense. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? 40,000 minus 35,000 divided by 35,000. ശരിയല്ലേ? Do you get the answer as 14.28%? All right. എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആണോ? Okay. ഇവിടെ നോക്കിയാലോ? Yes, they have told 14%. So this answer is correct. Last one. Common size income statement will show taxes related to operations at 16% for year 2. ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ? Taxes. Well, write down Roman number 4. Taxes for year 2. Point number A. എത്ര ടാക്സ് എമൗണ്ട് വരുന്നത്? 3,500 അല്ലേ? Taxes is equal to 3,500. നമ്മുടെ റവന്യൂ എത്രയാ വരുന്നത്? 2,75,000 അല്ലേ? അപ്പൊ എത്ര പെർസെന്റേജ് വരിക? റവന്യൂ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓൺലി കമ്മിങ് ടു 1.27%. ഓക്കെ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? വിൽ ബി 16%. At 16% for year 2. അത് കറക്റ്റ് അല്ല. Everybody clear with this part now? Perfect. So which is the correct statement out of this, friends? Can you tell me? The correct statement is selling expense. Can you please write down this in your books now?
ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം കംഫർട്ടബിൾ ആണല്ലോ? ഒന്ന് എഴുതി വെക്കണേ. If any doubts, you can WhatsApp me. You know my WhatsApp number? My WhatsApp number is 8893495263. Please write down. All right, friends. Clear ആണല്ലോ? Can I go to the next question now? ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ നോട്ട്സ് ഒന്ന് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ എഴുതിക്കോളൂ. ബൈ ചാൻസ് മിസ് ആവുകയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഈ നോട്ട്സ് എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ആപ്പിൽ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആപ്പ് ആക്സസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ? എനിബഡി ഹൂസ് നോട്ട് ഗോട്ട് ദി ആപ്പ് ആക്സസ്, പ്ലീസ് വാട്സ്ആപ്പ് മീ. ഞാൻ ലിങ്ക് അയച്ചു തരാം കേട്ടോ. One moment. Okay. Okay, fine. I think it's clear to all of you now. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കയറട്ടെ. Okay. So we are done with this question also. Question number 4. Question number 4. A company that sells only one product expects the following results for year 1. Sales, cost of goods sold, indirect cost, operating expense. Okay. Controller is preparing a forecast for year 2. So I'll just put one thing over here. Working note number 1. Basic data and analysis. Okay. ഇവിടെ അവർ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. Particulars. Year 1. പിന്നെന്താ വരിക? Year 2. അവർ എന്തൊക്കെ തന്നു? സെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സെയിൽസ് റവന്യൂ എത്രയാ തന്നിട്ടുള്ളത്? 20 lakhs. പോയിന്റ് നമ്പർ ബി, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ്. അത് എത്രയാ? 12 lakhs. പോയിന്റ് നമ്പർ സി എന്താ വരിക? ഇൻഡയറക്ട് കോസ്റ്റ്. വാട്ട് ഇസ് ദി ഇൻഡയറക്ട് കോസ്റ്റ്? 4 lakhs. ഇതെല്ലാം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് യുവർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം. So what is your operating income? Everyone tell me. 4 lakhs.
ഇവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ യൂണിറ്റ് സെയിൽസ് ഗ്രോത്ത് വിൽ ഗോ അപ്പ് ബൈ 5%. പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇവർ യൂണിറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടോ? ഹോൾഡ് ഓൺ 1 minute. Okay, can you see me clearly now? I think there was some confusion earlier. Okay, I believe everything is clear now. Okay. So, ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ യൂണിറ്റ് സെയിൽസ് ഗ്രോത്ത് ഇവർ തന്നിട്ടുണ്ടോ? തന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ വി കൻ അസ്യൂം ഇറ്റ്. So I'll write down point number E, units assumed. അപ്പോൾ 20 lakh അല്ലേ ടോട്ടൽ വരുന്ന റവന്യൂ. സോ ലെറ്റ് us do one thing. നമുക്കൊരു 2 lakh യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. 2 lakh യൂണിറ്റ്സ്, അതിന്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എത്ര വരിക? ഡോളേഴ്സ് അല്ലേ? ഇൻടു $10 അടിച്ചാലല്ലേ 20 lakhs കിട്ടുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ അസംഷൻ കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ കിട്ടിയിരിക്കും. എവറിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട്? സോ നൗ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് യൂണിറ്റ് സെയിൽസ് ഗ്രോത്ത് 5% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 20 lakh എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് കൂടാൻ പോകുന്നത്? അല്ല സോറി, 2 lakh യൂണിറ്റ്സ് എത്രയായിട്ട് കൂടും? 5% വെച്ച് കൂടുമ്പോൾ അത് എത്രയായിട്ട് മാറും? $210,000 ആയിട്ട് മാറും. ശരിയല്ലേ? സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ്, ആദ്യം വന്ന സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് $10 ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അത് കൂടാൻ പോകുന്നത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ്? 3% വെച്ചിട്ടാണ്. $10 പ്ലസ് 3% വെച്ച് എത്ര വരിക? $10.3. ശരിയല്ലേ? സോ നൗ ടെൽ മീ വാട്ട് ഇസ് 2,10,000 ഇൻടു 10.3? 21,63,000. അതാണ് ഇവിടെ വരിക. 21,63,000 ആണ് വരിക. ഓക്കെ. ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഡയറക്ട് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എത്രയാണ് വരുന്നത്? 2% പെർ ഇയർ ആണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന $12 lakh, ഈ 12 lakh എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര യൂണിറ്റ്സിനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്? 2 lakh യൂണിറ്റ്സ് അല്ലേ? അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ can I go and find out what is going to be my cost of goods sold per unit? So 12 lakh divided by 2 lakh അടിച്ചാൽ എത്രയാ അത് വരിക? $6 ആണ് വരിക. ശരിയല്ലേ? ഇപ്പൊ അവരെന്താ പറയുന്നേ? എന്റെ ഡയറക്ട് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എത്ര വെച്ചിട്ടാണ് കൂടാൻ പോകുന്നത്? 2% വെച്ചിട്ടാണ് കൂടാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി $6 പ്ലസ് 2%. അപ്പൊ എത്ര വരും? $6.12 ആയിട്ടല്ലേ വരിക? വാട്ട് ഇസ് $6.12 ഇൻടു 2,10,000? ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും? 12,85,000 ആണ് കിട്ടുക. അതെങ്ങനെ കിട്ടി? 2,10,000 യൂണിറ്റ്സ് ഇൻടു 6.12. ഇതാണെങ്കിലോ $2,10,000 or units into 10.30. ഓക്കെ. ഇൻഡയറക്ട് എക്സ്പെൻസ് എത്രയാ കൂടാൻ പോകുന്നത്? 4%. അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കൂടുക. പ്ലസ് 4%. അപ്പൊ അത് എത്രയാ വരിക? 4,16,000. Now tell me 21,63,000 മൈനസ് 12,85,000 മൈനസ് 4,16,000 ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്താ ആൻസർ കിട്ടുക? $4,62,000 ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. എവറിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട് നൗ ഫ്രണ്ട്സ്? ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ചെക്ക്. സോ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കണ്ടോ ആൻസർ എന്താണ്? 4,60,000. ലോജിക് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ? പ്ലീസ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദിസ് ഇൻ യുവർ
All right, friends. Are you all clear with this part now? അടുത്തതിലോട്ട് കടന്നോട്ടെ. All right. Question number 4 is over. ഇനി നമുക്ക് MCQ question number 5 കടക്കാം. Question number 5. So നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ working note number 1, basic data and analysis. Okay. Now particulars year 1, year 2. Year 1, year 2. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? കോമൺ സൈസ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോർ ഇയർ 1's ആക്ച്വൽ റിസൾട്ട്സ് ആൻഡ് ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് റിസൾട്ട്സ് ആർ ഷോൺ ബിലോ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? സെയിൽസ് ഇതിന്റെ എത്ര വന്നത്? 100% ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ശരിയല്ലേ? ഇയർ 2 എത്ര വരുന്നത്? അതും 100% അല്ലേ വരുന്നത്? പോയിന്റ് നമ്പർ ബി, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് 50% ആണ്. ഇവിടെ എത്ര വരുന്നത്? 50% തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, വേറെ ഒന്നും തന്നിട്ടുമില്ല. തേർഡ് പാർട്ട്, സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസ് ഇവിടെ എത്ര വന്നത്? 10% ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ശരിയല്ലേ? പക്ഷെ ഇവിടെ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല. താഴെ ഇനി അവർ എന്താ പറയുന്നത്? ബൈബി എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ദാറ്റ് യൂണിറ്റ് സോൾഡ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ബൈ 5% ഇൻ ഇയർ 2. ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമ്മുടെ യൂണിറ്റ്സ് കൂടുന്നു. ഓക്കെ, സോ യൂണിറ്റ്സ് സോൾഡ് വിൽ ഇൻക്രീസ്. ഓക്കെ, അടുത്തത്, വിത്ത് നോ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ടു ഇറ്റ്സ് കസ്റ്റമർ ആൻഡ് നോ ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് വെൻഡേഴ്സ് ഓൾസോ. കോസ്റ്റും കൂടൂല, പക്ഷെ യൂണിറ്റ്സ് മാത്രം കൂടും. അസ്യൂം സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസ് ആർ 5% variable and 95% fixed. If all the predictions materialize, BISB should expect selling and administration expense in year 2 to be what? ഇതാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നല്ല കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. ഇവർ ഈ കൺഫ്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഈ 100% തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ വർക്കിങ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സിമ്പിൾ കാര്യം ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ഇതിനൊരു കറക്റ്റായ നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് ലോജിക് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഐ വിൽ ഷോ യു ഹൗ ദാറ്റ് വർക്ക്സ് നൗ. അടുത്ത പേജ് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഓൾറൈറ്റ്, അല്ല ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. ഐ വിൽ ഡ്രോ എ ലൈൻ ഹിയർ ആൻഡ് ഐ വിൽ കം ഡൗൺ. പോയിന്റ് നമ്പർ ഒന്നും കൂടി എഴുതാം, സെയിൽസ്. ഓക്കെ, സെയിൽസ് യൂണിറ്റ്സ് ആദ്യം എഴുതാം. ലെറ്റ് us say സെയിൽസിന്റെ യൂണിറ്റ്സ് ഒരു 1 lakh യൂണിറ്റ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഒരു $10 lakh ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എന്റെ സെയിൽ വാല്യൂ എത്രയാ വരിക? ഒരു മിനിറ്റ്, ഒന്നും കൂടി എഴുതി വെക്കട്ടെ. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ഇവർ പറഞ്ഞ രീതിയിലാണെങ്കിൽ എന്റെ പകുതി അല്ലേ വരുന്നത്? 50% അല്ലേ? 50% എത്രയാണ് വരുന്നത്? $5. Fida, did I make a mistake? Oh, so sorry. Thank you, Fida. Thank you for letting me know that this is how much? 40%. Thank you so much, Fida. താഴെ വരട്ടെ. അപ്പൊ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് എത്ര വരും? 5 വരും. ഇത് വെച്ചിട്ട് എന്റെ ടോട്ടൽ സെയിൽ വാല്യൂ എത്രയാ വരിക? ഇവിടെ 10 lakh അല്ലേ വരിക? എന്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് എത്രയാ വരിക? 5 lakh അല്ലേ വരിക? അതേപോലെ എനിക്കിവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ടോട്ടൽ കൂട്ടിയിട്ട് എത്ര പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 40% ആണ്. ആ 40%ൽ ഇവർ പറഞ്ഞ എന്താണ്? അപ്പൊ അത് 40% എത്ര വരും? 4 lakhs വരും. ഈ 4 lakhsൽ 5% വേരിയബിളും 95% ഫിക്സഡും ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ 4 lakhന്റെ 95% എത്രയാണ്? 3,80,000. സെയിൽസ് ഫിക്സഡ് എത്രയാണ്? അപ്പം 3,80,000. പോയിന്റ് നമ്പർ ജി, ഐ വിൽ റൈറ്റ് ഡൗൺ സെല്ലിംഗ് വേരിയബിൾ. സോ ടെൽ മീ ഫ്രണ്ട്സ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെല്ലിംഗ് വേരിയബിൾ എത്രയാ വരിക? 5% അല്ലേ വരുള്ളൂ? 4 lakh into 5%, അത് എത്രയാ വരുന്നത്? Will that turn out to be $20,000? ശരിയല്ലേ? Fine. Now tell me, ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what will be your profit? 10 lakh minus 5 lakh minus 3,80,000 minus 20,000. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ $1 lakh ആൻസർ അല്ലേ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്? ശരിയല്ലേ? കറക്റ്റ്. ഇനി നമുക്കിത് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? യൂണിറ്റ് സോൾഡ് വിൽ ഇൻക്രീസ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? യൂണിറ്റ് സോൾഡ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ബൈ ഹൗ മച്ച് പെർസെന്റേജ്? 5%. അപ്പൊ ഇവിടെ 1 lakh ആണെങ്കിൽ പുതിയ യൂണിറ്റ്സ് എത്രയാണ് വരിക?
ഇറ്റ് വിൽ ബി $1,05,000. ശരിയല്ലേ? പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞിട്ട് വിത്ത് നോ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ടു ഇറ്റ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സ്, പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ $10 അതേപോലെ നിൽക്കുന്നു, ഈ കോസ്റ്റും അതേപോലെ നിൽക്കുന്നു. ശരിയല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ പുതിയ ടോട്ടൽ സെയിൽ വാല്യൂ എത്രയാണ് വരിക? അതൊരു 10,50,000 ആയിട്ട് കിട്ടുമോ? ശരിയല്ലേ? പിന്നെ $1,05,000 ഇൻറ്റു 5 അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്ര വരിക? $5,25,000 ആണ് അവിടെ വരിക. ശരിയല്ലേ? 3,80,000 ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് അതേപോലെ നിൽക്കും, അത് കൂടുതലല്ലോ. പക്ഷേ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കൂടും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? 1,00,000 യൂണിറ്റ്സ് അല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? 20,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1,00,000 അടിച്ചാൽ ഒരു യൂണിറ്റിന് വരുന്ന സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്? 0.2 ആണ്. ഇപ്പം പുതിയതായിട്ട് വന്ന യൂണിറ്റ്സ് എത്രയാണ്? 1,05,000 അല്ലേ വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ഇൻടു 1,05,000 അടിച്ചാൽ ഡു ഐ ഗെറ്റ് ദ നമ്പർ ഓവർ ഹിയർ ആസ് $21,000? ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നേ? 4,01,000 അല്ലേ കിട്ടുന്നത്. ശരിയല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ പറഞ്ഞ നമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. 10,50,000 മൈനസ് 5,25,000 മൈനസ് 3,80,000 മൈനസ് 21,000 1,24,000. ഓക്കെ, സോ ഇത് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം? 100% ട്രീറ്റ് ചെയ്യാലോ. 5,25,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10,50,000 അടിച്ചാൽ കറക്റ്റ്ലി അത് എത്ര ആയിട്ട് വരും? 50% ആയിട്ട് വരും. ശരിയല്ലേ? 4,01,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10,50,000 ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരുന്നത്? 38.19% ആണ് അവിടെ വരിക. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഇവിടെ വന്ന എമൗണ്ട് എത്രയായിരുന്നു? ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയപ്പോൾ വന്നത് എത്രയായിരുന്നു? 40% ആയിരുന്നു. ശരിയല്ലേ? 40% ആയ എമൗണ്ട് ഇപ്പൊ എത്രയായിട്ട് മാറി? 38.19% ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മാറുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ലെസ് ദാൻ 40% ഓഫ് സെയിൽസ് ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആൻസർ. ഇതിന്റെ ലോജിക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ എക്സാമിൽ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ഈ രീതിയിൽ യൂണിറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അസ്യൂം ചെയ്യാം. സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓൾസോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അതും നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. Can you write down this in your books now? Friends, are you all clear so far? എല്ലാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അടുത്ത പോയിന്റിലോട്ട് കടന്നോട്ടെ. Okay, so we are done with this question also. MCQ number 6. ഈ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് തരും കേട്ടോ.
next working note, MCQ number 6. So book value, market value, sales, cost of goods sold, gross profit, depreciation, interest, pre-tax, etc. തന്നിട്ടുണ്ട്. Using a common sense income statement, did the gross profit and net profit for NISCA increase or decrease? ഫ്രണ്ട്സ്, ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ GP റേഷ്യോവും NP റേഷ്യോവും കൂടിയതാണോ കുറഞ്ഞതാണോ എന്നാണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഓക്കെ, so what we will do over here is, can we try solving this together now? Question number 6, year 1, year 2. ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ എഴുതുക? ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ്. എത്രയാ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത്? $500 and $600. പോയിന്റ് നമ്പർ 2 എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഇവരുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാ വന്നിട്ടുള്ളത്? $120, $180. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ അവർ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? സെയിൽസ്. അത് എത്രയാ വന്നിട്ടുള്ളത്? $1000, പിന്നെ $1300. ശരിയല്ലേ? ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ can I find out the GP ratio? Do you get the answer as 50%? Also, can I find out the NP ratio? Do you get the answer as 46.15%? Sorry, GP ratio for year 2 എത്രയാണ്? 46.15% ആണ് വരിക. അത് എങ്ങനെ കിട്ടിയത്? A divided by C. എല്ലാവർക്കും കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ? പിന്നെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അത് എങ്ങനെ വരിക? 120 divided by 500 ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും? 24% വരും. അടുത്ത എത്ര വരുന്നത്? 180 divided by 1300 ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരിക? 13.84 ആണ് വരുന്നത്. ശരിയല്ലേ? Did I do it correctly? No. I made a mistake. 120 divided by 1000 ആണ്. അപ്പോൾ എത്ര വരിക? 12%. So from this, can I say my GP ratio decreased but my NP ratio increased? ശരിയല്ലേ? So which is the correct answer? Just check over here. Gross profit decreased, net income increased. Can you write down this in your books now? എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കടന്നോട്ടെ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7. MCQ number 7. So the dollar value of a company's ending inventory on its balance sheet was 5 lakh, 6 lakh and 4 lakh dollar for year 1, 2 and 3. So I'll write down year 1, 2, 3. അപ്പോൾ അവിടെ ഡോളർ വാല്യൂ ഓഫ് ദ കമ്പനീസ് എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി. അപ്പൊ കമ്പനിയുടെ എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി ഇയർ 1 വന്ന ഫിഗർ എത്രയാണ്? 5 lakh dollar ആണ്. ഇയർ 2 വന്ന ഫിഗർ എത്രയാണ്? 6 lakhs dollar ആണ്. ഇയർ 3 വന്ന ഫിഗർ എത്രയാണ്? 4 lakh dollar ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. കറക്റ്റ്? In preparing an horizontal analysis
ഫ്രണ്ട്സ് ഹൊറിസോണ്ടൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ചെയ്യുന്ന അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണിത് ഹൊറിസോണ്ടൽ അനാലിസിസ്. ആസ് ഇയർ 1 with the base year, the percentage change shown for year 3. ഇതാണ് ഇയർ 3, ഇതാണ് ഇയർ 1. ഇയർ 1 100% ആണെങ്കിൽ ഇയർ 3 എത്രയാ വരുന്നത്? 80% അല്ലേ വരുന്നുള്ളൂ, ശരിയല്ലേ? ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ദി ആൻസർ. ഓക്കെ, 80% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മൈനസ് 100ൽ നിന്ന് 20% കുറഞ്ഞു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. മൈനസ് 20%. എവറിബഡി ക്ലിയർ? ഇതൊന്ന് എഴുതി വെക്കുവോ? കെൻ യു റൈറ്റ് ഡൗൺ ദിസ് ഇൻ യുവർ ബുക്സ്? ഓൾ റൈറ്റ്, ക്ലിയർ അല്ലേ? MCQ നമ്പർ 7 കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത MCQ നമ്പർ 8 കടക്കാം. ഓൾ റൈറ്റ്. കമ്പനി ഹാഡ് സെയിൽസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ. MCQ നമ്പർ 8 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ? കമ്പനി ഹാഡ് സെയിൽസ്. ഐ റൈറ്റ് ഡൗൺ വർക്കിംഗ് നോട്ട് നമ്പർ 1, ബേസിക് ഡേറ്റ ആൻഡ് analysis. Basic data and analysis. Company had sales in its first year of operation of 34,50,800. 34,50,800. All right. And 45,76,000. Sales in the second year. അത് എത്രയാണ്? 45,76,000. എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആണല്ലോ? സാലറി എക്സ്പെൻസ് ഫോർ ദ ബിസിനസ് വാസ് 5,68,920. Salary in year 1, 5,68,920. Salary in year 2 എത്രയാ പറഞ്ഞത്? 6,22,310. $6,22,310 ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. Now they are asking what is the annual growth rate in salary. So friends, ഇവിടുന്ന് എത്ര ഗ്രോത്ത് വന്നു എന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. അത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? 6,22,310 മൈനസ് 5,68,920 divided by 5,68,920. 9.38% ആണ് എന്തായിട്ട് കിട്ടുന്നത്? ഗ്രോത്ത് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. Can you write down this in your books, friends? MCQ number 8 is also over. All right, friend. Shall we do MCQ number 9 now? MCQ number 9 ചെയ്താലോ? Okay. Previous year, current year. Using horizontal analysis, what account has the largest percentage change? ഏത് അക്കൗണ്ടിനാണ് മാക്സിമം പെർസെന്റേജ് ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുള്ളത്? ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്താലോ? Particulars
പ്രീവിയസ് ഇയർ, പിന്നെന്താ വരുന്നേ, കറന്റ് ഇയർ. ഓക്കെ, ആദ്യം എന്താ വരിക, സെയിൽസ്. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം എത്ര സെയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്, 6 million. കറക്റ്റ്. ഈ കൊല്ലം എത്ര സെയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്, 6.6 million. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ പെർസെന്റേജ് ചേഞ്ച്, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി 10%. ശരിയല്ലേ? പിന്നെ നെറ്റ് ഇൻകം, ഇവിടെ എത്ര വന്നേ, 5 lakh അല്ലേ? ഇപ്പുറത്ത് എത്ര വന്നിട്ടുള്ളത്, 5,40,000 ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്, 8% ഗ്രോത്ത് ആണ് വരുന്നത്. കറക്റ്റ്. പിന്നെ ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ്, നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്ന അസെറ്റ്സ് എത്രയാണ്, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് 10 million. ഓക്കെ, ഇപ്പുറത്താണെങ്കിലോ 10.5 million. അങ്ങനെ നോക്കി എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ്, 5% ആണ് ഗ്രോത്ത് വരുന്നത്. അവസാനം എന്താ വരുന്നത്, ഇൻവെന്ററി. ഇവിടെ വന്ന എത്രയാണ്, 600,000. ഇപ്പുറത്താണെങ്കിലോ 500,000. സോ 1 divided by 6 അടിച്ചാൽ യു ഗെറ്റ് -16.66%. ഇവരെ ചോദിച്ചേ ലാർജസ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ചേഞ്ച് എന്തിനാണ് വരുന്നത്, ഇൻവെന്ററിക്കാണ് വരുന്നത്. സോ ദി ആൻസർ ഇസ് ഇൻവെന്ററി. കറക്റ്റ്? യെസ് ഫ്രണ്ട്സ്. അവസാനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ബാക്കിയുള്ളൂ, അതും കൂടി ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്താലോ? Shall we finish our question for today? Yes. Baldwin's Corporation's inventory expressed as a percentage of current assets increased from 25% last year to 35% this July. The factor that is least likely to cause this increase is that Baldwin, ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം. ഇവർ പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കാതെ മുമ്പോട്ട് നീങ്ങരുത്. MCQ number 10. റെഡി അല്ലേ? Baldwin Corporation's inventory is expressed as a percentage of current assets. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം, particulars year 1, year 2. Okay, percentage of current assets, inventory as percentage of current assets. അപ്പൊ inventory current asset, inventory as percentage of current asset. ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ആദ്യം 25% ആയിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ജൂലൈ ടു 35% ദിസ് ജൂലൈ. അപ്പൊ ഇവിടെ 100 കറന്റ് അസറ്റ് ആണെങ്കിൽ 25 ആയിരുന്നു ഇൻവെന്ററി. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, 25% കിട്ടും. അടുത്ത കൊല്ലം കറന്റ് അസറ്റ് അതേപോലെ 100 ആണെങ്കിൽ ഇൻവെന്ററി എത്രയാണ് വേണ്ടി വന്നത്, 35. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വെച്ച അസറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ഈ കൊല്ലം എന്റെ അസറ്റ് വാല്യൂ കുറെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അത് എന്തുകൊണ്ട് കൂടി എന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ? സോ ഹാസ് ഇൻവെന്ററി ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കമിങ് ഒബ്സൊലേറ്റ്? ഇല്ല. ഇൻവെന്ററി ഒബ്സൊലേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് തട്ടിക്കളയും, അവിടെ വെക്കൂല. ഈ സീസണൽ കമ്പനി വിത്ത് ട്രഡീഷണലി ഹയർ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ സമ്മർ മന്ത്സ്. ഇത് ഏതാ മാസം പറഞ്ഞില്ല, ജൂലൈ അല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ജൂലൈ മാസത്തിൽ സമ്മർ ആയതുകൊണ്ട് സെയിൽസ് കൂടുതലായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ ബിക്കോസ് കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ 25 മാത്രം മതി, ഈ ജൂലൈയിൽ സെയിൽസ് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, യൂസ് ദ മെറ്റീരിയൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്രം സെല്ലിംഗ് ഇറ്റ് ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ടു പർച്ചേസ് ലാൻഡ്. അങ്ങനെ വരാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്. ഇസ് ബിഗിനിങ് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് ഹൈ ഗ്രോത്ത്. അതും വരാട്ടോ, ഡിയും കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ്. ഇസ് ബിഗിനിങ് ടു എക്സ്പീരിയൻസ്, പെട്ടെന്ന് ഗ്രോത്ത് വന്നാലും ചിലപ്പോൾ എന്ത് വരും, ഇൻവെന്ററി വാല്യൂ കൂടി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ വിച്ച് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ആൻസർ? ആൻസർ ഇസ് ബി. എവറിബഡി ക്ലിയർ? Both are July dates. Company would be experiencing the same seasonality. That would explain the percentage. So this is a factor that is least likely to have a proportional increase in the inventory. ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഇൻവെന്ററിയിലോട്ട് ചെറിയൊരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് എന്തുണ്ടാവാതിരിക്കുള്ളൂ, സീസണൽ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് മാത്രം ഇത് വരാതിരിക്കുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ ഫാക്ടറും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൽ ഫാക്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. എവറിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട് ഫ്രണ്ട്സ്? സോ that is all the 10 questions friends. So were you all comfortable doing the MCQ? ഇതേപോലെ എല്ലാ ദിവസവും എക്സാം ചെയ്താൽ റെഡി ആണോ? ഡെയിലി നമുക്ക് ഇനി ഓരോ എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു മാസം എല്ലാ ദിവസവും പ്രോപ്പർലി എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന എക്സാമിൽ എന്തായാലും നല്ല മാർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും. ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ ലൈവായിട്ട് എക്സാം എഴുതുക,
ഞാൻ ലൈവായിട്ട് വരും, ആ എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരും. ആ രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗെറ്റ് എക്സലന്റ് മാർക്സ് ഇൻ ദി അപ്കമിങ് ഒക്ടോബർ എക്സാമിനേഷൻ. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതോടെ ഞാൻ എന്റെ ക്ലാസ് നിന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തോട്ടെ. ഓക്കെ, നാളെ മറ്റന്നാളെ എന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ എക്സാംസ് ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ അത് അനൗൺസ് ചെയ്യും. ഓൾറൈറ്റ്, റൈറ്റ് ദീസ് എക്സാംസ് ആൻഡ് ബിക്കം വെരി വെരി സ്ട്രോങ്. മൺഡേ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫുൾ റിവിഷൻ ഒന്നിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. Okay, thank you so much friends. Thank you so much for your patient listening. I will see you back on Monday. Have a nice time ahead. Take care. Thank you so much.